Hi, everyone. Today is April 15th, and talking a little bit about the day and kind of halfway. Yesterday, I was talking about like day 14, 2 weeks, the midway point, and how coming up, I'm like less than 50 days from June 1st for 3 full years, and looking at just ways I can continue to make the speaking practice more productive. And earlier today, I was watching another TOEFL prep trainer who was giving some advice about different apps and tools that exist for additional things for the speaking practice. So yeah, looking at those tools as well, and seeing how other teachers work on speaking. And today I was launching some things for a 2 week program for speaking, a 2 week program for writing. So yeah, getting together some of those things and then promoting that online and telling some students about it who had been asking me that they wanted to join some things for speaking and writing. And then just, yeah, relaxing a little bit in the afternoon, watching some movies and yeah, just relaxing. And yeah, that's a little bit about it for today. Hola a todos, hoy es el 15 de abril y hoy en la mañana estaba escuchando una clase de un maestro que estaba dando unos consejos para enseñar la parte oral del examen TOEFL, y también yo estaba promoviendo unos talleres, unas clases, con material y ejercicios para dar retroalimentación a los alumnos, y continuando a reflexionar un poco sobre que en un mes y medio voy a llegar a 3 años consecutivos hablando todos los días, y entonces estoy viendo cómo continuar a mejorar la práctica y el desarrollo del el vocabulario, la gramática, la pronunciación, porque hablar un poco cada día, pues eso es un mínimo. Todavía no reemplaza las otras habilidades como leer, escuchar, escribir. Hablar es solamente una parte. Es una de las partes más activas y instantáneas, pero requiere el aprendizaje del idioma requiere todos los herramientas, las herramientas para la práctica. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 15 avril. Je parle un petit peu d'aujourd'hui. Ce matin, je regardais un cours qu'un autre professeur d'anglais qui enseignait la pratique orale de l'examen TOEFL, ce qu'il expliquait, et je voyais exactement les mêmes conseils que je donne aux gens, mais il avait aussi accès à certains autres outils que je n'avais pas utilisés, mais je vais commencer à les voir, et j'ai promu
j'ai promu un atelier pour écrire, pour parler que je veux lancer cette semaine. Et puis, j'ai passé l'après-midi tranquillement pour regarder quelques films et bientôt mes enfants vont venir ce soir. Et ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle. Heute ist der 15. Tag und heute Morgen habe ich eine Stunde auf Englisch gesehen. Es war ein Video und ich könnte sehen, dass der Lehrer macht die gleichen Dinge, das ich mache, wenn ich habe eine Stunde für TOEFL und die Leute fragt über wie kann man sprechen und sprechen mehr und habe viele Praxis haben und auch ich habe einige Stunden für Englisch und für Schreiben nicht gemacht, aber to promote und einige Studenten haben jetzt es gekauft und wir beginnen am Montag und ich kann schenken Materials an Sonntag und das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 15 e parlo un po' del giorno e nella mattina ho visto una lezione di un professore che parla sopra TOEFL e ho visto alcune tools, programmi che ha utilizzato per promuovere come parlare molto, come parlare e scrivere e anch'io ho fatto una cosa e ho detto che lo faccio in queste 2 settimane di aprile e questo è per parlare, per scrivere e alcuni studenti hanno comprato per cominciare e il lunedì possiamo cominciare. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня 15-й день и говорю немного сегодня. И сегодня утром я посмотрел занятие, что преподаватель английского языка дал, чтобы говорить о TOEFL, и я увидел, как объяснить, как говорить
больше, и лучше, и как работать, и как практиковать. И также у меня есть программа для 2 недели, и уже несколько студенты купили, и мы начинаем в понедельник. И также сегодня это спокойно, и я смог смотреть фильмы и отдыхать. И так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.